Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σύνδεσμο για την πολύ καλή αυτή πρωτοβουλία που είχε να βοηθήσει με την σημερινή δραστηριότητα, την εξωστρέφεια, την εθνική μας εξωστρέφεια και το βήμα που μου δίνει να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις και λόγια που θέλω να πω, ειδικά μέσα από αυτό το ωραίο πάνελ των καλών φίλων, παλιών και καινούριων, μάλλον πολύ παλιών και καινούριων. Η σημερινή κουβέντα γίνεται κάτω από μία πολύπλοκη διεθνή οικονομική συγκυρία, γιατί δυστυχώς βιώνουμε ή ευτυχώς βιώνουμε μία ενδιαφέρουσα ζωή, όπως απέφχονται οι φίλοι μας οι Κινέζοι. Έχουν περάσει ένας χρόνος μετά από το ξέσπασμα του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας και αυτό καλά κρατεί, απλά δεν το ακούμε στις ειδήσεις, αλλά καλά κρατεί. Αυτό υποδαβλίζει τις τιμές της ενέργειας παγκοσμίως, οι οποίες παραμένουν σε δυσθεώρητα σημεία και ο πληθωρισμός ομοίως παραμένει σε δυσθεώρητα σημεία και έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις πάρα πολύ ψηλές των αγαθών. Και το έχουμε νιώσει αυτό και στην τσέπη μας ως φυσικά πρόσωπα, αλλά και σε εταιρείες τις οποίες προσωπούμε. Παράλληλα, ως ασφαλιστές πιστώσεων, εμείς ήδη βιώνουμε αύξηση των επισφαλιών σε όλο τον κόσμο, τόσο σε frequency όσο και σε value. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι πάμε σε αχαρτογράφητα νερά. Δεν θα βάλω στην εξίσωση την τελευταία συζήτηση των εβδομάδων για τις τράπεζες, γιατί ακόμα δεν το έχουμε αποκρυπτογραφήσει αυτό το σενάριο, οπότε δεν θα αναφερθώ σε αυτό. Σε αυτό λοιπόν το σενάριο, σε αυτή τη συγκυρία, την δύσκολη συγκυρία πραγματικά, καλείται ο ευρηματικός, πολυμήχανος, ηρωικός ελληνικός εξαγωγέας να κάνει τον επόμενο άθλο του και να αυξήσει παραπάνω τις εξαγωγές του στο εξωτερικό με επιτυχία. Πολύ δύσκολο αυτό. Σε αυτό το ταξίδι του, το βέλτιστο εργαλείο είναι η ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων, των εμπορικών εξαγωγικών πιστώσεων. Για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό, είναι η ασφάλιση που προστατεύει τον εξαγωγέα από τη μη πληρωμή ενός οφειλέτη που έχει πουλήσει στο εξωτερικό, επιπιστώσει και ο τελευταίος δεν πληρώσει. Άρα, αν ο οφειλέτης δεν πληρώσει, τότε θα πληρώσουμε εμείς, οι ασφαλιστές. Αυτό καλύπτει τις πιστώσεις για τιμολογημένες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών και για short-term credit insurance, δηλαδή για 6 μήνες το πολύ πίστοση, όχι παραπάνω. Η πίστοση αυτή, η ασφάλιση αυτή, παρέχεται μέσω πιστωτικών ορίων. Το οποίο πιστωτικό όριο το επιλέγει ο ασφαλισμένος, ο εξαγωγέας, δια κάθε έναν οφειλέτη που θέλει να εξασφαλίσει στο εξωτερικό. Το οποίο αυτό ζητά και εμείς καλούμεθα να εγκρίνουμε ή όχι να εγκρίνουμε. Για να αποφασίσουμε όμως τι θα κάνουμε, πρέπει να αξιολογήσουμε το αξιόχρεο του οφειλέτη αυτού. Και αυτό γίνεται με δύο τρόπους. Με το να ελέγξουμε τα εμπειρικά στοιχεία που έχουμε εμείς πάνω σε αυτόν και τα οικονομικά στοιχεία που έχουμε πάνω στον οφειλέτη. Τα τελευταία οικονομικά στοιχεία τα αγοράζουμε από τράπεζες πληροφοριών όπως η ICAP, η Dun & Bradstreet κλπ. Τα δε εμπειρικά στοιχεία τα συλλέγουμε από τις δικές μας μελέτες που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό οδηγεί στο πρώτο benefit της ασφάλισης πιστώσεων, το οποίο είναι το αντικειμενικό credit control. Και αντικειμενικό διότι έχουμε την πολυτέλεια να καλύπτουμε, να ασφαλίζουμε πολλαπλούς προμηθευτές εξαγωγής σε έναν αμοιβαίο οφειλέτη. Άρα να έχουμε πληρέστερη εικόνα για τον οφειλέτη αυτόν και τη συμπεριφορά του. Και σε αντίθεση με τις τράπεζες, οι οποίες καλύπτουν και χρηματοδοτούν τις εταιρείες, έχοντας πρώτα πάρει εξασφαλίσεις εχέγγυα, εμείς δίνουμε τις εξασφαλίσεις μας, τις πιστώσεις μας, μόνο βασισμένοι πάνω στην πληροφόρηση. Άρα, το καλό που μας θέλω είναι να έχουμε δίκιο. Μόλις εγκρίνουμε ένα πιστωτικό όριο για έναν οφειλέτη, τότε ξεκινάει η δουλειά μας. Τότε ξεκινάει η πραγματική δουλειά του ασφαλιστή πιστώσεων. Και αυτό διότι ο εν λόγω οφειλέτης μπαίνει σε μια τεράστια βάση δεδομένων που έχουμε εμείς. Εμείς στην Ατρεάντους έχουμε μια βάση δεδομένων για 200 εκατομμύρια επιχειρήσεις παγκοσμίως. Για όλες αυτές επικαιροποιούμε τη γνώμη μας περιοδικά, συστηματικά, συχνά πυκνά. Αξιολογούμε αυτές τις εταιρείες συνέχεια. Assessment
on those companies. We have to keep on receiving information about all these companies. So we are a data updating heavy industry, and if we diagnose that something is wrong, then we need to timely inform the exporter, the supplier, to steer away from this debtor, that they need to cut their exposure or discontinue their cooperation. And in this way, we can protect our exporters from not selling to a bad debtor. We are here not to provide compensation, but to prevent damage. And our credit insurance is a tool of support. We are able to be more competitive and have a 2-month credit, for example, not a 1-month credit. Especially for exporters, this is very important because in order to export, we have to have the knowledge that our insurer is there to provide us with. We may know how things are run in Greece, but we don't know what the devaluation is or what the insolvency rates are abroad. We might as well not know the language of the place. So we need to make sure that someone has our back. However, damage does happen. We do not know everything, and maybe some companies are not going to pay our exporter at all. In that case, your credit insurance scheme will give you compensation in case your debtors go bankrupt or if they don't pay you within a 6-month interval. And this is an unbelievable benefit because you are in a position to know when you will collect your compensation. You know it. You know what the very calendar date is going to be. On top of that, we will use our own resources for the claims, be it before a court or extrajudicial ones. It's difficult, for example, for you to find a lawyer in Manama and talk to this lawyer in Arabic and do this yourself. We can do this for you. Your compensation is a sure thing for you. So we are here to make sure that you have the liquidity that you need. Companies do not die because they have a negative equity. Companies do die for lack of liquidity. Funding is our subject matter today. Provisions for damages are very, very low, such as the impact of receivables under the IFRSs. So we have to have our credit insurance in order to be able to obtain a lower interest rate for our loans.
Having said that, one of you might say that, I cannot afford to spend the next 3 months without receiving any money. I have to have working capital. This is very easy for credit insurance to provide because insured receivables have A-rated collaterals. So your receivables can be given over to credit institutions, be it banks, funds, or factoring companies. In this case, as an exporter, you get discounts so you can have cheaper working capital. 1 in every 4 clients of ours is not afraid of not being paid, but they want a credit insurance because they are in search of cheap money. And today's interest rates are really skyrocketing. Before I close, let me underline that damage is subtracted from your profit, not from your turnover. If your profit margin is 4%, for example, will require 500,000 divided by your profit margin. Otherwise, you won't be able to digest this damage in your budget. In closing, 1 in 5 damages is rigged. This means that our debtor is behaving very, very well. They pay everything for 3 years on end until they just disappear. And there's no way of forecasting that. So, in such a case, credit insurance is a safety net for the liquidity of your business. TZEIS is a world leader in credit insurance, and out of all those figures, just remember that we have a huge capital base. We enjoy an A rating from the international credit rating agencies. Our experience is more than 100 years old, and we are also market leaders in Greece for the last stretch of 8 years. And we have the 25% of Greece's total export activity. Thank you very much for your attention and for your participation.